Bueno, la SIM tiene una agenda enorme en el tema de democracia y de liderazgos. El primer ámbito tiene que ver con la gobernanza electoral, para que esta gobernanza electoral responda a las necesidades con las que fue creada, y es buscar los espacios de redistribución del poder. Después hay un programa interamericano sobre el liderazgo de las mujeres, donde generamos conocimiento y también tenemos cursos de capacitación. Hay un poderoso curso que ha llegado a más de 1000 mujeres con más de 15 ediciones, que es para candidatas electorales, en las cuales conversamos con ellas, pero también nos ponemos en una agenda de solidaridad y articulación y alianzas entre las mujeres, a pesar de las múltiples diferencias ideológicas o de partidos políticos. También hablamos de los temas de violencia política, porque no es lo mismo llegar que quedarse, y la violencia política es una forma de ejercicio de disciplinar a las mujeres para que vuelvan al mundo de lo privado y enfrentar la violencia, hacer buenas investigaciones, buenas leyes que permitan sancionar la violencia política. Es parte de las aspiraciones de la SIM en este programa de liderazgo de las mujeres. La aspiración histórica de las mujeres es estar en el mundo del público, que nuestro trabajo sea remunerado y que tenga un reconocimiento. COVID ha puesto en evidencia una profundización de las brechas existentes para el logro de este objetivo. Estas brechas existentes ahora dan cuenta de que podríamos tener un rezago de más de 2 décadas en el mundo laboral, que el cierre de brechas que se previó que podía tardar 100 años en cerrarse, ahora se habla de 135 años para cerrar la brecha entre los hombres y las mujeres. Entonces, nuestro objetivo es que miren el derecho de las mujeres al empoderamiento económico, que el statement "quédate en casa", que es un viejo conocido del patriarcado, no sea que nos quedemos en casa siempre, y que entendamos que la inserción de la mitad de la población, de este talento humano que tiene una serie de ventajas competitivas, es necesario para el crecimiento económico. De manera que la CIM está colocando esta realidad, está colocando las necesidades de las mujeres y está haciendo unas recomendaciones de rutas para poder cumplir con el derecho al empoderamiento económico y con el crecimiento económico que requieren nuestras empobrecidas economías en tiempos de COVID. Hoy, esta organización es el guardián regional en defensa de la democracia, la libertad y los derechos humanos. Los países se han comprometido con estos valores a través de instrumentos legales como la Carta Democrática Interamericana, la Convención Americana de Derechos Humanos y todas las demás convenciones interamericanas. Nuestro trabajo es mantener los más altos estándares. Debemos ser objetivos, analizar los hechos, denunciar cuando veamos corrupción, inequidad o amenazas a la libertad. En esos casos no podemos ser neutrales.
more than 100 years since the inauguration of this building, the OAS headquarters, our institution still brings together the peoples of the Americas to address our responsibilities as a partnership of nations. As we look to the future, our work must also focus on the construction of a positive agenda that continues to favorably impact millions of lives every day. The COVID-19 pandemic brought unprecedented challenges to our member states and the people we serve. In response, the OAS Secretariat for Integral Development adopted a three-pronged approach by 1. Adjusting our portfolio of existing projects, 2. Exploring new projects to meet emerging needs, and 3. Expanding multi-sectoral partnerships. The results achieved in 2020 demonstrate the resilience of our member states and the commitment of the OAS SETI to work with member states and partners towards our common goals in the development of our region. Our Network on Competitiveness launched the COVID-19 Ideas Accelerator, sharing 250 tools, health solutions, responses, and recovery plans. The Network for Labor Administration published a portfolio of responses from ministries of labor to COVID-19, sharing over 420 measures taken to protect workers, employment, and income. Likewise,
The Inter-American Teacher Education Network series, Teaching STEM in Quarantine, provided 117,000 teachers with key tools to continue advancing STEM education during the pandemic. Through its network and platforms, the Inter-American Committee on Ports promoted international and national best practices, guidelines, protocols, and recommendations on COVID-19 safety measures and continuity of logistic operations. Initiatives such as the Education in Times of Change platform allowed us to meet urgent needs by offering timely tools on virtual education and a dedicated space for ministries to share strategies, actions, and solutions. Other programs such as the Row Fund stepped up, providing emergency grants to offset the challenges imposed on our students by the pandemic. SETI's partnerships are adding value to member states in the form of technical assistance, training, and access to tools and services. In partnership with leading private sector institutions, we offered micro, small, and medium enterprises access to online tools and training, increasing their visibility and participation in e-commerce, a key to their survival and growth in the pandemic and post-pandemic era. A new OAS SETI Facebook initiative provided 85,000 MSMEs across the region with capacity building opportunities and WhatsApp business tools to aid response, recovery, and resilience building. The Caribbean Small Business Development Centers program achieved real impact, supporting new businesses, expanding sales, and driving growth. A new network of Caribbean SPDCs will broaden the program's reach. The Inter-American Committee on Tourism, the C2, convened ministerial-level policy dialogue in an urgent response to the impact of the pandemic on the hard-hit tourism and hospitality sectors. Policymakers and experts discussed biosanitary protocols, travel and visa facilitation, among other critical areas for the sector's recovery. Partnering with the George Washington University and the U.S. Bureau of Indian Affairs, we went ahead with the scheduled first Indigenous Tourism Forum of the Americas, pivoting to a virtual format and convening over 240 participants from indigenous communities, the private sector, and governments. SETI also integrated sustainable development practices in the COVID-19 response. The pandemic is a daily reminder of the links between water, health, sanitation, food security, and nutrition. We ensured the continuity of our water management projects in the Plata Basin and worked with governments and partners in the design of an investment portfolio valued at $90 million. Additionally, the Energy and Climate Partnership of the Americas continued to share relevant best practices and responses to the pandemic on energy and air quality. These few examples indicate our collective impact. We cannot do this alone. It is now more urgent than ever to address the region's structural weaknesses, to recover from the health, economic, and social crises occasioned by the pandemic and prepare for future shocks. It is imperative that we work together as we risk losing recent development gains and seeing millions fall back into poverty. It is time for the region to redirect course and pursue a more sustainable, resilient, and equitable future for all. We are in this together. But the resilience building agenda is too big for any one stakeholder to address acting alone, and simply bringing together stakeholders, whether at the national, subnational, regional, or global level, is not enough. Effective, focused, and sustained coordination among stakeholders is paramount to provide countries with integrated and comprehensive support.
The OAS, as a hemispheric forum and honest broker, must continue to facilitate this process while we work with member states towards the attainment of the 2030 Sustainable Development Agenda. Cooperation, collaboration, and partnerships that include all actors strengthen us, enabling us to be more than the sum of our parts. We can and we must work together. The future of our region depends on it. Bueno, la CIM tiene una agenda enorme en el tema de democracia y de liderazgos. El primer ámbito tiene que ver con la gobernanza electoral, para que esta gobernanza electoral responda a las necesidades con las que fue creada, y es buscar los espacios de redistribución del poder.
Después hay un programa interamericano sobre el liderazgo de las mujeres, donde generamos conocimiento y también tenemos cursos de capacitación. Hay un poderoso curso que ha llegado a más de 1000 mujeres con más de 15 ediciones, que es para candidatas electorales, en las cuales conversamos con ellas, pero también nos ponemos en una agenda de solidaridad y articulación y alianzas entre las mujeres, a pesar de las múltiples diferencias ideológicas o de partidos políticos. También hablamos de los temas de violencia política, porque no es lo mismo llegar que quedarse, y la violencia política es una forma de ejercicio de disciplinar a las mujeres para que vuelvan al mundo de lo privado y enfrentar la violencia, hacer buenas investigaciones, buenas leyes que permitan sancionar la violencia política. Es parte de las aspiraciones de la SIM en este programa de liderazgo de las mujeres. La aspiración histórica de las mujeres es estar en el mundo de lo público, que nuestro trabajo sea remunerado y que tenga un reconocimiento. COVID ha puesto en evidencia una profundización de las brechas existentes para el logro de este objetivo. Estas brechas existentes ahora dan cuenta de que podríamos tener un rezago de más de 2 décadas en el mundo laboral, que el cierre de brechas que se previó que podía tardar 100 años en cerrarse, ahora se habla de 135 años para cerrar la brecha entre los hombres y las mujeres. Entonces, nuestro objetivo es que miren el derecho de las mujeres al empoderamiento económico, que el statement "quédate en casa", que es un viejo conocido del patriarcado, no sea que nos quedemos en casa siempre, y que entendamos que la inserción de la mitad de la población, de este talento humano que tiene una serie de ventajas competitivas, es necesario para el crecimiento económico. De manera que la CIM está colocando esta realidad, está colocando las necesidades de las mujeres y está haciendo unas recomendaciones de rutas para poder cumplir con el derecho al empoderamiento económico y con el crecimiento económico que requieren nuestras empobrecidas economías en tiempos de COVID. Hoy, esta organización es el guardián regional en defensa de la democracia, la libertad y los derechos humanos. Los países se han comprometido con estos valores a través de instrumentos legales como la Carta Democrática Interamericana, la Convención Americana de Derechos Humanos y todas las demás convenciones interamericanas. Nuestro trabajo es mantener los más altos estándares. Debemos ser objetivos, analizar los hechos, denunciar cuando veamos corrupción, inequidad o amenazas a la libertad. En esos casos, no podemos ser neutrales.
more than 100 years since the inauguration of this building, the OAS headquarters, our institution still brings together the peoples of the Americas to address our responsibilities as a partnership of nations. As we look to the future, our work must also focus on the construction of a positive agenda that continues to favorably impact millions of lives every day. The COVID-19 pandemic brought unprecedented challenges to all member states and the people we serve. In response, the OAS Secretariat for Integral Development adopted a three-pronged approach by 1. Adjusting our portfolio of existing projects, 2. Exploring new projects to meet emerging needs, and 3. Expanding multi-sectoral partnerships. The results achieved in 2020 demonstrate the resilience of our member states and the commitment of the OAS SETI to work with member states and partners towards our common goals in the development of our region. Our Network on Competitiveness launched the COVID-19 Ideas Accelerator, sharing 250 tools, health solutions, responses, and recovery plans. The Network for Labor Administration published a portfolio of responses from ministries of labor to COVID-19, sharing over 420 measures taken to protect workers, employment, and income. Likewise, the Inter-American Teacher Education Network series, Teaching STEM in Quarantine, provided 117,000 teachers with key tools to continue advancing STEM education during the pandemic. Through its network and platforms, the Inter-American Committee on Ports promoted international and national best practices, guidelines, protocols, and recommendations on COVID-19 safety measures and continuity of logistic operations. Initiatives such as the Education in Times of Change platform allowed us to meet urgent needs by offering timely tools on virtual education and a dedicated space for ministries to share strategies, actions, and solutions. Other programs such as the Row Fund stepped up, providing emergency grants to offset the challenges imposed on our students by the pandemic. SETI's partnerships are adding value to member states in the form of technical assistance, training, and access to tools and services. In partnership with leading private sector institutions, we offered micro, small, and medium enterprises access to online tools and training, increasing their visibility and participation in e-commerce, a key to their survival and growth in the pandemic and post-pandemic era. A new OAS SETI Facebook initiative provided 85,000 MSMEs across the region with capacity building opportunities and WhatsApp business tools to aid response, recovery, and resilience building. The Caribbean Small Business Development Center's program achieved real impact, supporting new businesses, expanding sales, and driving growth.
A new network of Caribbean SPDCs will broaden the program's reach. The Inter-American Committee on Tourism, the CTUR, convened ministerial-level policy dialogue in an urgent response to the impact of the pandemic on the hard-hit tourism and hospitality sectors. Policymakers and experts discussed biosanitary protocols, travel and visa facilitation, among other critical areas for the sector's recovery. Partnering with the George Washington University and the U.S. Bureau of Indian Affairs, we went ahead with the scheduled first Indigenous Tourism Forum of the Americas, pivoting to a virtual format and convening over 240 participants from indigenous communities, the private sector, and governments. SETI also integrated sustainable development practices in the COVID-19 response. The pandemic is a daily reminder of the links between water, health, sanitation, food security, and nutrition. We ensured the continuity of our water management projects in the Plata Basin and worked with governments and partners in the design of an investment portfolio valued at $90 million. Additionally, the Energy and Climate Partnership of the Americas continued to share relevant best practices and responses to the pandemic on energy and air quality. These few examples indicate our collective impact. We cannot do this alone. It is now more urgent than ever to address the region's structural weaknesses, to recover from the health, economic, and social crises occasioned by the pandemic and prepare for future shocks. It is imperative that we work together as we risk losing recent development gains and seeing millions fall back into poverty. It is time for the region to redirect course and pursue a more sustainable, resilient, and equitable future for all. We are in this together. But the resilience building agenda is too big for any one stakeholder to address acting alone, and simply bringing together stakeholders, whether at the national, subnational, regional, or global level, is not enough. Effective, focused, and sustained coordination among stakeholders is paramount to provide countries with integrated and comprehensive support. The OAS, as a hemispheric forum and honest broker, must continue to facilitate this process while we work with member states towards the attainment of the 2030 Sustainable Development Agenda. Cooperation, collaboration, and partnerships that include all actors strengthen us, enabling us to be more than the sum of our parts. We can and we must work together. The future of our region depends on it.
Good morning, everyone. Buenos dias. Wonderful to have everyone here. Apologies for the slightly late start, but it's wonderful to be with all of you today. And I want to welcome you to the meeting of the Summit Implementation Review Group, Ministerial. Before going any further, I'd like to turn it over to the Secretary General, Luis Almagro. Luis, over to you. Thank you very much, President. En la anterior Asamblea General de la OEA en Lima coincidimos en fortalecer el compromiso de construir una democracia para todas y todos los ciudadanos en la región en consonancia con los principios y valores articulados en la Carta de la OEA, la Carta Democrática Interamericana y los instrumentos interamericanos de derechos humanos. Les damos la bienvenida a la primera reunión del Grupo de Revisión de la Implementación de Cumbres a nivel ministerial que se lleva a cabo anualmente con ocasión de nuestra Asamblea General. Damos un reconocimiento especial al Gobierno de los Estados Unidos por asumir la presidencia de la 9ª Cumbre de las Américas y por su liderazgo en el proceso de esta y por impulsar un diálogo político, franco y directo para la construcción de consensos y para los esfuerzos orientados a su implementación entre los gobiernos de la región, la sociedad civil, líderes juveniles, organizaciones de mujeres y sector privado. Saludamos la iniciativa de convocar la Cumbre de Ciudad de las Américas en abril de este año en Denver. La inclusión de actores de todos los niveles de gobierno será un importante legado de la 9ª Cumbre de las Américas. La reunión de hoy es una oportunidad para presentar un balance de trabajo del ciclo de la 9ª Cumbre desde que Estados Unidos asumiera la presidencia del proceso en julio del 2020 para hacer realidad el objetivo propuesto bajo el lema Construyendo un futuro sostenible, resiliente y equitativo. Dicho objetivo, junto a los 5 compromisos políticos aprobados, posibilitan un marco de actuación para atender los problemas más apremiantes del hemisferio, como son las amenazas a la democracia, la crisis climática, la falta de acceso equitativo a las oportunidades económicas, sociales y políticas, y permite dar un énfasis especial a las poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad e históricamente marginadas. Reiteramos el compromiso de la Secretaría General de la OEA, en calidad de Secretaría Técnica y Memoria Institucional del proceso de cumbres, de seguir trabajando y acompañando activamente el seguimiento e implementación de los mandatos adoptados. La renovación de la cooperación internacional para el desarrollo en la pospandemia es relevante para la región, en tanto hace necesario abordar las necesidades de desarrollo de los países más allá de un criterio de ingresos para incorporar una dimensión multidimensional del desarrollo sostenible. Hacemos un llamado a las entidades del Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres para concretar una oferta de apoyo técnico y financiero que responda a la envergadura de los desafíos regionales. Destacamos igualmente el papel de la Organización Panamericana de la Salud en brindar asistencias técnicas a los estados participantes en la definición de la hoja de ruta para fortalecer las capacidades regionales de preparación y respuesta frente a emergencias sanitarias y futuras pandemias. Con la presentación del Plan de Acción sobre Salud y Resiliencia en las Américas, para consideración y adopción de este GRIC ministerial, se establece una visión y compromiso político que permitirá promover la acción colectiva para enfrentar las infecciones emergentes, la carga de enfermedades no transmisibles, el impacto del cambio climático en la salud y la necesidad de un acceso equitativo a insumos críticos, particularmente las vacunas. Los líderes de la región renovaron en la 9ª Cumbre una de las aspiraciones fundamentales de la primera Cumbre de las Américas: fortalecer el Estado de Derecho, las elecciones libres y justas, los derechos humanos y otros pilares de sociedades libres y abiertas. Desde la OEA y los demás mecanismos del sistema interamericano, seguiremos promoviendo el diálogo político en defensa de las instituciones democráticas. Ya para finalizar, en materia de combate a la corrupción y seguimiento del compromiso de Lima, a través de un acuerdo con el Gobierno de Perú se procederá a la transferencia del software del mecanismo de seguimiento e implementación del compromiso de Lima desde la Cancillería del Perú hacia la Secretaría General de la OEA. Esto a fin de garantizar la continuidad de la gestión de este mecanismo y su acceso a los diversos actores del proceso de cumbre. La tarea pendiente no es fácil, pero sí determinante para avanzar hacia la implementación de los mandatos de cumbres. El nuevo ciclo hacia la 10ª cumbre será asumido en el futuro cercano por el Gobierno de la República Dominicana, a quienes agradecemos por tomar la vocería de la región para encauzar una renovada agenda regional.
Reiteramos el compromiso de nuestra Secretaría de Cumbres en continuar brindando asesoría y el apoyo requerido a la Presidencia de los Estados en este proceso, así como continuar fortaleciendo la participación de las instituciones en el grupo de trabajo conjunto de Cumbres y de los actores sociales, quienes son parte integral de este proceso. Muchas gracias, señor Secretario de Estado, y un honor tenerlo aquí en la Casa de las Américas. Luis, thank you very much. Muchas gracias. It's, again, very good to be with all of you today. Let me just say a few things at the outset before moving on to the agenda of this meeting. First, Luis, to you, thank you for your leadership. Thank you for the great work that your team has been doing. And to my fellow foreign ministers, to our National Summit coordinators, to the OAS permanent representatives, to members of the Joint Summit Working Group, thank you, thank you, thank you for your partnership since the summit. I'm also very glad to welcome with us today Ambassador Frank Mora for his first SIRG Ministerial as our permanent representative to the OAS. Frank, welcome. A year ago, at the Summit of the Americas in Los Angeles, our leaders made new commitments to build a more sustainable, a more resilient, and a more equitable region. Our countries pledged to invest in public health systems, to help communities adapt to the climate crisis and accelerate the clean energy transition, to improve digital access and connectivity, to safeguard our democracies. Over the last year, we have worked to make these shared goals a reality. Meeting in Lima to set benchmarks and working procedures to guide our collaboration, convening thousands of representatives from local government, civil society, and the private sector at the Cities Summit of the Americas in Denver, participating in 11 meetings to hear from a diverse array of technical experts, business leaders, members of youth and civil society groups from all across our hemisphere. As a result of these conversations, we developed an action plan on health and resilience. And today, I will ask this group to formally adopt that plan and chart a new course to strengthen public health in the Americas over the next 7 years. In doing so, we'll commit to investing more resources in our healthcare systems and workforce, improving access to health services from primary care to mental health support, boosting our emergency preparedness measures, and fighting non-communicable diseases like cancer and diabetes. We're also pledging to incorporate digital tools and new technologies like artificial intelligence into our healthcare institutions while safeguarding privacy. With this action plan, our countries will work to strengthen our public health infrastructure that's been put under strain by COVID-19 to ensure that it's more equitable and better prepared to detect, to prevent, and to respond to future public health emergencies. Later today, in the OAS General Assembly, we'll have a chance to advance another one of our shared commitments, our resolve to strengthen democracy. Together, we can enable our governments to make full use of the Inter-American Democratic Charter and expand our tools to build resilient democracies, from training young leaders to ensuring that the OAS electoral observers can operate free from threats, from harassment, or any other undue pressure. I'd also like to take a moment to share just a few ways that the United States has also made progress toward our commitments over the last year. At the Cities Summit, the United States launched our Cities Forward initiative, which provides $5 million to help urban areas in Latin America, the Caribbean, and the United States advance sustainability, equity, and climate resilience together. Under the America's Health Corps, the United States has also helped train 119,000 regional healthcare workers on everything from maternal health to tuberculosis prevention. And we are well on our way toward our goal of training 500,000 people over 5 years. We supported the clean energy transition, and we supported the clean energy auction Jamaica launched last month, through which companies can submit competitive bids to produce enough energy to power 10 million light bulbs in homes and schools and in businesses throughout their country. And as you all know, at the second Summit for Democracy, the United States and Costa Rica gathered our countries to discuss the Inter-American system and implementation of the Inter-American Action Plan on Democratic Governance, coming together to protect human rights, the rule of law, greater social inclusion, the foundational building blocks of every democracy. In the months to come,
we will continue implementing our summit commitments alongside our partners, including by convening technology experts to discuss strategies for expanding connectivity, promoting open government, strengthening cybersecurity, and fostering inclusive growth. Later, during this meeting today, each country will also have a chance to speak about the work that they've done to turn pledges into action. We are eager to hear from all of you, and as we turn our attention to the 10th Summit of the Americas in the Dominican Republic in 2025, I'm looking forward to continuing the partnership that we built. With the dedication of this group, we can address the biggest challenge facing our nations in a way that none of our countries could ever do alone. By working together, we can build a future that actually delivers concrete results for our people. Finally, one personal note, I would like to thank Kevin O'Reilly, who today completes his service as the U.S. National Coordinator for the Summit. His tireless efforts, alongside your governments and so many colleagues, help ensure the success of 2 major summits in the last year, and we are very glad to have him join our mission in Nicaragua as our chargé d'affaires. So, with that, I think we can move to the agenda that we have. Luis, let me just ask if there are any other initial comments you'd like to make. Otherwise, we can turn to the agenda. Okay. Very good. All right. As I mentioned, our leaders committed to reach consensus on an action plan for health and resilience in the Americas in Los Angeles when they met last year. I think one of the things that we've all seen and that all of our leaders have seen are weaknesses that the experience with the pandemic revealed in our societies, in our healthcare systems, in our ability to respond. And they recognize the need to work together to try to strengthen health systems for everyone and prepare for future health emergencies. In response, the SIRG and the Joint Summit Working Group worked diligently in a series of ad hoc technical group meetings to put together a concrete action plan. This effort, chaired by the U.S. Department of Health and Human Services, supported by governments from across our hemisphere, brought us together to chart a course to invest in health systems that work for all, that leverage technology appropriately, that prepare us for the next health emergency. To ensure that this action plan meets the needs of people in the Americas, the United States incorporated young people, the private sector, civil society in the actual drafting and negotiation process to make sure that we had their recommendations and insights on the takeoff, not just the landing, and to ensure that our level of ambition actually meets the needs of people across the hemisphere. Adopting the plan takes us one step closer to a more resilient and more equitable hemisphere. So, I would now like to put forward the action plan on health and resilience in the Americas for your consideration and for your approval. The question before us is, can we adopt the action plan? All right. Thank you. Thank you. So, I am pleased to confirm the foreign ministers of the Summit of the Americas hereby adopt the action plan on health and resilience in the Americas. It's always good when it takes very little work to confirm a lot of work that's been done. So, thank you, everyone. Next, I would like to turn to another item, because in addition to chairing development of the action plan on health and resilience, we have also supported implementation of the other 4 political commitments that leaders adopted at the 9th Summit of the Americas in Los Angeles. Since chairing the ministerial meeting of the SIRG on the margins of the OAS General Assembly last October, the United States, as I mentioned, has convened 11 meetings of ad hoc technical groups to advance implementation of Leaders Summit commitments and also to get feedback from our stakeholders. These included 2 meetings on Leaders, our Sustainable Green Future commitment, and 1 on the Accelerating the Clean, Sustainable, Renewable, and Just Energy Transition commitment, 2 on the Inter-American Action Plan on Democratic Governance, and 6
on the Action Plan on Health and Resilience in the Americas. These in-person and virtual meetings have brought together literally hundreds of experts from more than 25 countries to strengthen protections for environmental defenders, to promote green shipping, to strengthen coastal ecosystems, to encourage conditions to attract clean energy investment, to share best practices for delivering democracy to our people and advancing their human rights. In April, the State Department and the City of Denver hosted the first City Summit of the Americas, following the commitment that President Biden and I made during the 9th Summit of the Americas. And I have to say, for those who were able to participate, this was, in my judgment, a remarkable and incredibly productive gathering. The summit brought together more than 2,500 people, including 250 mayors from across our hemisphere, to empower stakeholders and discuss how to best implement the commitments that leaders adopted at the 9th Summit, recognizing that the greatest responsibility for action and the greatest impact on these issues typically takes place at the local level. Working with city networks, international organizations, and other partners, we provided a platform for underrepresented voices to discuss issues like climate adaptation and also migration on the same stage as prominent figures like the President of the Inter-American Development Bank and the head of government of Mexico City, reflecting our commitments to strengthen inclusive democratic governance. The summit allowed participants to have direct and substantive engagements with one another and prioritize practical solutions to our shared challenges. I have to say that when you see this in action, when you see people coming together from the municipal level, from the local level, particularly mayors who genuinely are, in all of our countries, problem solvers, where political differences, ideology are secondary, if not irrelevant, because the responsibility of these officials is to find ways to solve practical problems faced by their constituents. This is a very powerful dynamic. And the more we are engaged at these different levels across our hemisphere, the more we're sharing experiences and best practices, I think the greater effect we're going to have on actually making real and practical change. Given, from our perspective, the success of the first City Summit, it certainly should not be the last. And so we encourage the subnational conversation to continue. And we'd like to see the City Summit institutionalized as part of the greater Summit of the Americas process. We had, as I said, 3 days or so of remarkable gathering, but what really matters is what happens in the 362 days of the year. And my hope and expectation is that many of the contacts were made, many of the networks that were created, many of the dynamics that we helped energize at the summit are going to continue every day, and that we will find ways to bring people back together in this format going forward. So that's the report on the City Summit, and I think we're now going to, first of all, turn it over to you, Brian, and also open the floor to comments from delegations. Assistant Secretary Nichols. Thank you, Mr. Secretary. Now I have the honor to open the floor for brief comments by any of the delegates who would like to speak. I have the honor of recognizing the Foreign Minister of Paraguay. Muy buenos días, señor, distinguido secretario de Estado de los Estados Unidos de América, Anthony Blinken, señoras y señores cancilleres, jefas y jefes de delegación, señor secretario general, señoras y señores. Los mandatos emanados de la 9ª Cumbre de las Américas son claros y tienen gran relevancia para nuestro hemisferio, considerando que nuestros jefes y jefas de Estado lo han adoptado con el principal objetivo de que tengan un impacto positivo y tangible en nuestras sociedades. Y en ese marco, uno de los compromisos esenciales ha sido el tema de la salud en las Américas. Por ello, el Paraguay celebra que en esta reunión finalmente aprobamos, luego de arduas negociaciones, el Plan de Acción sobre Salud y Resiliencia en las Américas. Y este plan permitirá poner en marcha una hoja de ruta para avanzar hacia un acceso más equitativo a servicios de salud de calidad para nuestras sociedades
Y también será una importante herramienta para lograr mayor coordinación y cooperación entre nuestras naciones en materia de salud pública. El camino para llegar a los consensos alcanzados no ha sido fácil, pero destaco muy especialmente la voluntad y el compromiso de todas las delegaciones para llegar a buen puerto. Y sin duda eso dice mucho de nuestras expectativas, de nuestros anhelos para construir en conjunto un mejor futuro para todas las personas que habitan nuestra región. Estimados colegas, excelencias, son muchas las lecciones aprendidas y que la pandemia del COVID-19 nos ha dejado en muchos aspectos. Esta experiencia nos ha hecho más fuertes y nos ha mostrado cuán imperiosa resulta mejorar nuestra capacidad de respuesta a eventos de esta naturaleza, incluyendo a través del mejoramiento del sistema de salud pública y la promoción de la prevención como herramienta clave y como herramienta indispensable. Estas enseñanzas también se han dado a nivel regional, a nivel multilateral, donde la OPS y la OMS han cumplido un rol preponderante para hacer frente a la crisis sanitaria. Sin embargo, es innegable que muchas falencias también han quedado al descubierto en nuestros sistemas. Y pasado el peor momento, nuestro deber ahora es actuar con responsabilidad, evitando repetir errores pasados, poniendo siempre en el centro a la persona humana y su bienestar, donde la cooperación y la solidaridad internacionales sean nuestras herramientas imprescindibles para hacer frente a los desafíos de la salud pública y construir sociedades más saludables y resilientes. Finalmente, también agradecemos el informe de la presidencia del GRIC sobre la implementación de los compromisos de la 9ª cumbre y los resultados de la primera cumbre de sociedades de las Américas. Felicitamos al gobierno de los Estados Unidos por la organización del encuentro y reiteramos fehacientemente nuestra disposición de continuar trabajando en favor de los pueblos de las Américas. Muchas gracias. Thank you very much, Honorable Minister. I now have the honor of recognizing the Foreign Minister of Peru. Muchas gracias. Señor Secretario de Estado de los Estados Unidos de América, señoras y señores ministros de Relaciones Exteriores, señor Secretario General y Secretario General Adjunto, distinguidos miembros de las diferentes delegaciones. Es grato para mí saludarlos en esta nueva reunión ministerial del Grupo de Revisión de Implementación de Cumbres. El Perú hace alto aprecio del esfuerzo de la presidencia ejercida por el Gobierno de los Estados Unidos por liderar y avanzar en la implementación de una agenda ambiciosa y alineada con las necesidades más urgentes de las ciudadanas y ciudadanos de la región, a partir de los acuerdos adoptados en Los Ángeles en 2022. Expreso también mi reconocimiento al Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres por su rol cada vez más significativa en este proceso, así como a las coordinaciones nacionales por las arduas labores cumplidas en las reuniones de los grupos técnicos ad hoc. En todos ellos, el Perú ha tenido una comprometida y constante intervención. Quisiera en este punto saludar de manera especial el esfuerzo desplegado en la preparación del Plan de Acción sobre Salud y Resiliencia. La aprobación de este plan es de especial importancia para el Perú, toda vez que en su momento ejercimos conjuntamente con Uruguay la copresidencia de la negociación del compromiso político que dio el mandato para su negociación. Estamos seguros de que el plan será una importante herramienta para mejorar y expandir la cobertura de los servicios de salud en el horizonte temporal del año 2030, así como para fortalecer la capacidad de respuesta de nuestros sistemas sanitarios de cara a situaciones tan complejas como fue la pandemia de COVID-19. Con respecto al Plan de Acción Interamericano sobre Gobernabilidad Democrática, el Perú ha participado, junto con las demás delegaciones, en las jornadas de reflexión sobre los desafíos regionales relacionados con la gobernabilidad democrática, abordando temas tan preocupantes y nocivos como el aumento de la desinformación.
Es importante tener en la vista que este plan abarca acciones para fortalecer los mandatos preventivos de la Carta Democrática Interamericana, cuyos desarrollos, qué duda cabe, tenemos que seguir impulsando y debatiendo, a la vez que reconoce la importancia de herramientas tales como las misiones de observación electoral. Comprendida dentro de esta misma área temática se encuentra la lucha contra la corrupción, preocupación central de la 8ª Cumbre de las Américas realizada en 2018. Como se recordará, además de adoptarse el compromiso de Lima con sus 57 mandatos para prevenir y combatir la corrupción en los países del hemisferio, se diseñó y habilitó una plataforma virtual del mecanismo de seguimiento que esperamos pueda incorporarse próximamente al patrimonio común de las Américas. Me permito alentar nuevamente a toda la membresía a seguir enriqueciendo periódicamente la plataforma a fin de compartir las buenas prácticas y transparentar al máximo las acciones e iniciativas de nuestros estados en esta materia. Mi país ha tenido también una preocupación recurrente por escuchar, reflexionar y tomar debida nota de las opiniones y criterios formulados por la sociedad civil y los otros actores sociales que hacen parte de las cumbres de las Américas. Al mismo tiempo, hemos venido incrementando nuestro aporte voluntario a las diversas actividades del proceso en el convencimiento de reforzar nuestro empuje para alcanzar los objetivos trazados. Señor Presidente, el Perú reafirma su compromiso como parte del proceso de cumbres y del Consejo Directivo del GRIC y reitera su mayor disposición para seguir contribuyendo con su experiencia y mejor voluntad a llevar adelante las actividades del grupo bajo la conducción de su presidencia y con el concurso de todos los Estados miembros. Quisiera ofrecer esta misma disposición de colaboración a la República Dominicana, que hace unos pocos meses fue anfitriona de una magnífica cumbre iberoamericana y que tiene el gratificante encargo de organizar, estamos seguros que con el mayor de los éxitos, la próxima cumbre de las Américas. Muchas gracias. Thank you. The chair now has the honor to recognize Foreign Minister of Costa Rica. Señor Presidente, señor Secretario General, amigas y amigos de la implementación de cumbres, buenos días a todas y todos. Costa Rica agradece esta primera reunión a nivel ministerial del GRIC y extiende las más sinceras felicitaciones a Estados Unidos por su ejemplar liderazgo en este proceso y agradece profundamente a todo el personal de la Secretaría de Cumbres de las Américas por sus incansables gestiones. El esfuerzo en conjunto nos permite avanzar de manera más acelerada hacia un desarrollo sostenido con visión de futuro y compromiso político regional, y prueba de ello ha sido este periodo en el que estamos obteniendo resultados concretos para nuestro hemisferio, como ha sido la implementación de la 9ª Cumbre de las Américas, visible por medio del informe sobre el estado de los grupos técnicos ad hoc, participación y comentarios del Grupo de Trabajo Conjunto de Cumbres y buenas prácticas presentadas por las delegaciones, tal como ha sido exhibido por el señor Kevin O'Reilly, coordinador nacional de Estados Unidos para el proceso de cumbres semanas atrás. Cada compromiso, cada paso al frente cuenta, y la solidaridad entre los países, el sector privado, la sociedad civil y el sector académico es esencial si queremos superar estos tiempos difíciles. Es por ello que reconocemos a todos los actores involucrados en procesos tales como el Plan de Acción de Salud y Resiliencia en las Américas, energías limpias y en transformación digital, nuestro futuro sostenible y verde, Cumbre de Ciudades, Plan de Acción Interamericano sobre Gobernabilidad Democrática, entre otros de relevancia. En estos espacios, durante los últimos meses, se ha discutido colectivamente sobre los desafíos a la democracia, derechos humanos y seguridad, equidad, resiliencia, recuperación económica, ambiente, transformación digital, los temas de migración y refugiados, de pueblos indígenas,
de personas LGTBI, de población e inclusión, asuntos de género y juventudes, de racismo, de libertad religiosa, sobre cambio climático, atracción de inversiones, seguridad ciudadana, entre muchos otros, tanto con perspectivas locales, así como nacionales e incluso regionales. Señor Presidente, señoras y señores, esta delegación desea resaltar de sobremanera el Plan de Acción de Salud y Resiliencia para las Américas, que ha sido de sustancial relevancia para nuestro país y por ende se ha procurado una participación activa a la hora de identificar las soluciones a los desafíos de la región, considerando las 5 grandes áreas en que se divide este plan, a saber, promover el acceso equitativo a servicios y productos de salud, invertir en salud, fortalecer la preparación para emergencias, abordar las enfermedades no transmisibles y aprovechar las tecnologías de forma adecuada. De la misma forma, se respalda el proceso de la Cumbre de las Ciudades, toda vez que en la 9ª Cumbre en Los Ángeles, las y los jefes de Estado y de Gobierno consideraron que la mejor manera de garantizar un acceso más equitativo e inclusivo con sus ciudadanos es el diálogo a nivel regional y local por medio de sus gobiernos locales, con el fin de crear mecanismos de cooperación que busquen mejorar la salud pública, fomentar las transiciones de energía limpia, enfrentar los desafíos ambientales, aumentar el acceso a tecnologías digitales crítica y garantizar la seguridad de la mano con la sociedad civil, las empresas, la academia, la juventud, la cultura y las artes, y los grupos indígenas y otros subrepresentados. Reconociendo que este amplio espacio de diálogo GRIC abarca muy distintas aristas, como único elemento a destacar es el intercambio de competitividad de las Américas, ACE por sus siglas en inglés, ante lo que aprovechamos para agradecer y felicitar una vez más a Estados Unidos por la desinteresada colaboración mostrada en la ciudad de Seattle. En esta oportunidad, desde nuestro país, se participó desde el Instituto de Fomento y Asesoría Municipal con la consigna de articular para el desarrollo local, que a su vez gestiona un ecosistema con otras agencias del Estado, con la academia y, por supuesto, con más representantes del sector productivo y estratégico, como en responsabilidad social corporativa para contribuir con el emprendimiento desde lo local. Costa Rica cree y apuesta a fortalecer las capacidades de incidencia en el proceso de cumbres y los mecanismos de implementación en el entendido de la institucionalidad democrática, junto al diálogo político y el acompañamiento diplomático de esta organización. Estamos convencidos de que la República Dominicana ejercerá un gran liderazgo propositivo y constructivo, por lo que desde ya les felicitamos por esta acción afirmativa en favor de las Américas. Cuenten con esta nación como aliada para el nuevo ciclo que se avecina. Muchas gracias, señor presidente. Thank you very much. The chair now has the special pleasure of recognizing the host of the next Summit of the Americas, distinguished Foreign Minister of the Dominican Republic. Muchas gracias, señor presidente, señor secretario general, colegas, jefes de delegación. Nos complace ver cómo el esfuerzo común que ha hecho posible avanzar los trabajos para consensuar el proyecto preliminar del Plan de Acción sobre Salud y Resiliencia en las Américas, iniciando el proceso de implementación del compromiso asumido por nuestros jefes y jefas de Estado y de Gobierno en la 9ª Cumbre de las Américas el año pasado en Los Ángeles. Durante la elaboración de este plan de acción, observamos que una de las consecuencias directas derivadas de la crisis sanitaria global por el COVID-19 generó exacerbación del estado de precariedad y vulnerabilidad de los sistemas de salud en el que se encontraban los países del hemisferio. De manera particular,
y del resto del mundo, como sabemos. Las lecciones aprendidas sobre el manejo nacional y multilateral que dimos a la pandemia nos impelen a continuar reflexionando sobre los retos y debilidades que tenían y aún persisten dentro de nuestros países y en los foros internacionales. Una reflexión seria y reposada es indispensable para fortalecer nuestros sectores sanitarios, crear sinergias y buscar nuevos espacios de cooperación que nos sirvan no solo para enfrentar situaciones puntuales de emergencia, sino también para impulsar acciones integrales y multidimensionales que nos permitan responder de manera colectiva y equitativa a los problemas estructurales que nos debilitan individual y colectivamente. La articulación y ejecución de políticas públicas sostenibles e inclusivas son las que nos permitirán convertirnos en pueblos realmente resilientes. República Dominicana se ha mantenido de manera constante trabajando para reducir la brecha en el acceso a un sistema sanitario de calidad, lo que impacta directamente a las poblaciones más vulnerables de nuestra sociedad. En esta línea de trabajo, a los fines de reducir las desigualdades en la atención de los usuarios en el sector salud, el Gobierno dominicano ha creado programas innovadores que promueven la inclusión y un sistema de salud universal y gratuito. Entre 2020 y 2021, mediante el Seguro Nacional de Salud, una aseguradora pública, logramos incorporar al régimen subsidiado de salud a más de 2.200.000 personas, alrededor del 20% de la población del país, para cerrar la brecha de acceso. En la actualidad, el Gobierno dominicano está en proceso de aprobar el proyecto de Ley de Atención, Inclusión y Protección para las personas con trastorno del espectro autista, TEA, para regular la atención, protección e inclusión efectiva en la sociedad de las personas con esta condición mediante la protección y garantía de sus derechos y la satisfacción de sus necesidades. Esto contribuye a la implementación de buenas prácticas para fortalecer nuestro sistema de salud, a la vez que coloca a los más vulnerables como centro de las políticas públicas. Para lograr la meta de atención a las enfermedades catastróficas, en el Seguro Nacional de Salud elevamos la cobertura de los procedimientos cubiertos en el Plan Básico, sin importar si el régimen es subsidiado, contributivo o pensionado. Esta medida impacta directamente en la disminución del gasto de los afiliados y permite la continuidad de sus tratamientos. Estas y otras mejoras de nuestro sistema de salud tienen su reflejo en la vida de los dominicanos, con datos tan esperanzadores como la disminución de la mortalidad materna en la red pública de hospitales, que ha disminuido más del 40% con relación al 2021. Aprovechamos para informar que nuestro país someterá una nota al pie de página en la cual hacemos reserva de algunos aspectos puntuales contenidos en el citado en este plan de acción y reiteramos nuestro compromiso con la protección de los derechos humanos, al respeto a la dignidad humana, el multilateralismo y la implementación de los compromisos emanados de las Cumbres de las Américas, compatibles con nuestra legislación nacional, los tratados ratificados por el país y el orden público. Antes de concluir, quisiéramos agradecer a los señores Kevin O'Reilly, el amigo Kevin, Nelson Arboleda, así como a la Secretaría de Cumbres, por la dirección de los trabajos y su valiosa colaboración en el desarrollo del Grupo Técnico del Plan de Acción sobre Salud y Resiliencia en las Américas, así como a la Organización Panamericana de la Salud, por su asesoría técnica en lo relativo a la Agenda de Salud de las Américas, y a los representantes de la sociedad civil por sus atinadas recomendaciones. Aplaudimos la encomiable labor de Estados Unidos en el desarrollo de su presidencia y reconocemos de manera especial el espacio propiciado en la primera cumbre de ciudades celebrada el pasado mes de abril en la ciudad de Denver, Colorado, bajo el lema Desafíos globales, soluciones locales. Con esta iniciativa se puso de manifiesto que, si bien es cierto que la adaptación es una consideración local, mejorarla es un factor común global cuyo desafío y beneficios nos involucran a todos. Colegas,
Como país anfitrión de la próxima Cumbre de las Américas, República Dominicana se compromete a fomentar una mayor cooperación regional y fortalecer los lazos entre los distintos países, involucrándonos activamente en un proceso de implementación sincronizada de los compromisos asumidos y continuando esfuerzos sostenidos por lograr sociedades más justas, resilientes e inclusivas. Le estaremos dando seguimiento a los planes de acción adoptados en la 9ª Cumbre de las Américas y estaremos llevando en un futuro muy cercano consultas estrechas con todos para la elección de los temas de la 10ª Cumbre de las Américas. Continuaremos con las cumbres ya establecidas, la cumbre empresarial, sociedad civil, y haremos obviamente todo lo posible por incluir también de una manera orgánica la cumbre de ciudades. Muchas gracias. Thank you very much. The chair now has the honor to recognize the distinguished representative of El Salvador. Muchas gracias, subsecretario Nichols. Mi delegación agradece a la Presidencia y a la Secretaría del proceso de cumbres por los esfuerzos colectivos en el seguimiento e implementación de los compromisos asumidos durante la 9ª Cumbre de las Américas. Advertimos que existen a la fecha avances significativos. Ello nos anima a continuar trabajando de manera inclusiva y transparente, asumiendo la capacidad de adaptarnos a los desafíos del contexto internacional, así como a los intereses, visiones y la realidad de cada país. En mi país existe un compromiso interinstitucional de participación activa en los grupos de trabajo sobre salud y resiliencia, gobernabilidad democrática, nuestro futuro verde y sostenible y energía limpia. Aplaudimos la concreción del Plan de Acción sobre Salud y Resiliencia en las Américas, que aborda prioridades transversales e ingentes en nuestros países. El reto es que dicho plan trascienda hacia la inversión sanitaria, promoviendo un acceso equitativo a los servicios de salud y una mejor preparación para futuras pandemias. Señor Presidente, para lograr un futuro con salud, seguridad, educación, empleo en condiciones que dignifiquen la vida humana, debemos ir más allá del simbolismo que representan estos espacios multilaterales y más bien debemos tomar acción efectiva para crear mecanismos que coadyuven a cumplir las demandas y necesidades de nuestros pueblos. El gobierno del presidente Bukele ha asumido con valentía una lucha frontal contra el crimen y la corrupción. El Salvador está construyendo un futuro en paz, seguridad y prosperidad, privilegiando el bienestar y el desarrollo integral de toda la población salvadoreña. Los retos planteados en la 9ª Cumbre están más vigentes que nunca. El futuro sostenible, resiliente y equitativo no está cerca de ser una realidad para las mayorías en nuestro hemisferio. Las aspiraciones que dieron vida a este proceso de cumbres hace 30 años permanecen y nos enfrentamos a nuevos retos que requieren acciones concretas para que los compromisos y la retórica se conviertan en realidades. Los resultados que obtengamos de cara a la 10ª Cumbre a celebrarse en República Dominicana están siendo observados y serán medidos por nuestra ciudadanía. Debemos acelerar los esfuerzos nacionales y regionales hacia una transformación digital inclusiva, sentar las bases para la transición justa hacia la energía limpia, consolidar sociedades más democráticas en las que se respete la voluntad de las grandes mayorías y se atiendan sus necesidades. Finalizo, señor presidente, reiterando la disposición de mi país de sumar esfuerzos y contribuir en el seguimiento e implementación de los compromisos asumidos con el concurso y voluntad de todos los que integramos este proceso. Muchas gracias. Thank you. The chair now has the honor to recognize the distinguished representative of Brazil. Obrigado, senhor presidente, senhoras e senhores ministros e chefes de delegação, senhor secretário-geral, caros colegas.
Gostaria, em primeiro lugar, de agradecer à presidência dos Estados Unidos do processo de Cúpulas das Américas pelo trabalho realizado e por convocar essa reunião ministerial do grupo para passar em revista os avanços obtidos desde o último encontro à margem da Assembleia Geral da OEA em Lima, na implementação dos compromissos assumidos na 9ª Cúpula das Américas. Como já foi mencionado em intervenções anteriores, trata-se de uma agenda-chave para a região. O Brasil participou ativamente das discussões das cúpulas de Los Angeles e Lima sobre as grandes linhas temáticas plasmadas nos compromissos políticos adotados. Desenvolvimento sustentável, mudança do clima, transição energética, transformação digital, resiliência em saúde, fortalecimento da democracia e promoção dos direitos humanos, temas que figuram igualmente no centro das nossas agendas nacionais. Nesse contexto, reconhecemos e valoramos a importância do acompanhamento coordenado das iniciativas nacionais, proporcionado pela Secretaria-Geral, que atua como memória institucional e secretaria técnica deste grupo de segmento. Temos também participado ativamente em todos os grupos de trabalho do GRIC, com o envolvimento de diferentes ministérios, agências e demais órgãos especializados. Acreditamos que a contínua troca de experiências e boas práticas sobre a implementação dos compromissos políticos assumidos no processo de cúpulas é chave para assegurar resultados concretos e promover as sinergias necessárias com a agenda da OEA. Sabemos que os compromissos acordados no âmbito do sistema de cúpulas não se confundem com a agenda da OEA, mas entendemos que trata-se de processos complementares que contribuem para reforçar a coordenação e a cooperação na região. O impulso político proporcionado pelo diálogo regular dos nossos líderes pode facilitar sobremaneira a implementação de uma ampla gama de temas, contribuindo assim para a eficácia de ações levadas a cabo no âmbito dos diferentes pilares da organização. Reiteramos, assim, nossa percepção de que a OEA tem muito a se beneficiar, sobretudo em seu pilar de desenvolvimento integral, dessa ampla gama de compromissos assumido na Cúpula das Américas. Acolhemos com enorme satisfação a ênfase crescente em temas fundamentais para o desenvolvimento e bem-estar das populações. Congratulamos, em particular, com todos os países da América pela adoção do Plano de Ação sobre Saúde, importante instrumento que prevê a promoção de acesso equitativo a serviços e produtos de saúde, a realização de investimentos nos sistemas de saúde, o fortalecimento da preparação para emergências, a abordagem de doenças não transmissíveis e o aproveitamento de tecnologias de maneira adequada. Sua implementação efetiva, que deverá envolver não só representantes governamentais, mas também a participação de setores interessados das nossas sociedades e a mobilização de nossos setores privados e das instituições financeiras regionais, certamente contribuirá para consolidar o continente americano, tornar o continente mais americano mais preparado, unido e resiliente para enfrentar os desafios em matéria de saúde no século XXI e, dessa forma, melhor atender às aspirações de nossas sociedades. Senhor Presidente, na visão do Brasil, a principal mensagem que esta Assembleia Geral e esse grupo pode dar aos povos da América é de que a agenda do desenvolvimento está de volta ao centro dos esforços interamericanos. Nossos povos têm necessidades urgentes que precisam ser atendidas: combate à fome, pobreza, superação das desigualdades e a luta contra a insegurança alimentar são urgências que não podem esperar. Cumprir esse nosso dever histórico somente será possível somando e potencializando nossas capacidades individuais. Nesse espírito, finalizo reiterando a plena disposição do Brasil de colaborar, como sempre, ativa e construtivamente para os trabalhos do grupo e agora sob a presidência da República Dominicana, que agradecemos, enfim, tendo como norte a geração de resultados e benefícios palpáveis para as nossas sociedades. Muito obrigado. Thank you. Noting a slight technical issue, the chair has the honor to recognize the distinguished foreign minister of Jamaica. Thank you, Mr. Chairman, Secretary General, colleagues, good morning. It is my pleasure to address this first ministerial level meeting of the Summit Implementation Group. I wish to thank the Secretary of State for his comprehensive report and the team at the Summit of the Americas Secretariat, the institutions of the Joint Summit Working Groups, the OAS Secretariat and partners for their hard work and commitment in making the arrangements for us to meet here today. The follow-up engagements to the 9th Summit of the Americas have undoubtedly been constructive and serve to enhance partnerships, provide updates on actions taken, share best practices, and to develop new strategies aimed at the implementation of the political declarations adopted at that summit.
We also welcome the opportunity to be informed at the outcome of the Cities Summit held in Colorado in April. Our presence here today demonstrates our commitment to enhance collaboration in the implementation of our common vision reflected in the 5 political commitments adopted at the 9th Summit. The work ahead, guided by these commitments, will undoubtedly help us to deliver the more sustainable, resilient, and equitable societies which we not only envision, but which our citizens deserve. Progress towards implementation has been possible through regular engagements with the Summit Implementation Review Group, member states, and other key stakeholders, including civil society, youth, the private sector, and women's organizations. Jamaica remains committed to the process, and to assist in implementation, we have appointed technical experts to each of the ad hoc working groups for the action plans. Today, we welcome the adoption of the Action Plan on Healthcare and Resilience in the Americas. This is a fundamental step which will allow the hemisphere to strengthen capacities for medicines and technologies to tackle NCDs and infectious diseases, and to better cope with future pandemics. This type of action further demonstrates our will and commitment to ensure that the issue of healthcare resilience is treated with the priority which it deserves. For its part, the Government of Jamaica is undertaking several initiatives to strengthen our health systems, notably primary healthcare reform, which takes a comprehensive look at the retooling of primary healthcare facilities and services. There are new programs to support mental health sensitization and care, as well as implementation of a health system support program for NCDs. We're ever mindful that over 70% of the population of this hemisphere is affected by NCDs, and that mental health is an ever-growing area of concern in this post-COVID era. Mr. Chairman, colleagues, Jamaica looks forward to the outcomes of the other action plans, notably on digital transformation, which we view as vital to enhanced efficiency and increased productivity. In that regard, Jamaica fully supports digital transformation across all sectors, particularly health, education, tourism, energy, trade, and financial services. Any such program, however, must be accompanied by appropriate mechanisms to ensure cybersecurity and data protection. In respect of our clean energy transition, we are proud to have recently issued a new RFP process for 100 megawatts of renewables and encourage hemispheric investors to participate. We view this step as not only important for the environment, but to reduce our vulnerability to external energy market shocks. Mr. Chairman, colleagues, we can all agree that local government has a very key role to play in the implementation process in relation to services provided directly to our citizens. The successful staging of the Cities Summit in Denver is indicative of the key role that cities play in dealing with issues such as climate change, migration, good governance and transparency, as well as the promotion of inclusivity at the municipal level. I'm therefore truly pleased that Jamaica was represented by His Worship Senator Delroy Williams, the Mayor of Kingston, as well as other leaders from municipal authorities across our country. The gathering of a broad spectrum of stakeholders across the Americas in the Cities Summit was important in allowing the deepening of exchanges and the sharing of experiences and practices in support of the hemisphere's people. As it is often difficult for citizens to feel connected to matters of foreign affairs, Jamaica agrees wholeheartedly that this type of international engagement at the level of local government will redound to practical benefit of our citizens. In closing, allow me to reiterate that Jamaica remains committed to the Summit of the Americas process and supports the thrust towards building of strong partnerships around a viable inter-American system. Continuing collaborative efforts towards strengthening mechanisms and institutions will facilitate an effective implementation process. We therefore look forward to the ongoing work in the months and years ahead. More imminently, of course, we congratulate the government and people of the Dominican Republic, our neighbor, on becoming hosts of the 10th Summit and express our confidence in and support for their successful undertaking. We look forward to working with you, friends. I thank you. Thank you. The chair now has the honor to recognize the distinguished representative of Guatemala. Foreign Minister, the floor is yours. Muchísimas gracias, señor presidente. Excelentísimo señor secretario general, excelentísimos señores ministros y secretarios de Relaciones Exteriores y jefes de delegación, sus excelencias,
Quiero empezar y tomando la oportunidad de agradecer al pueblo de los Estados Unidos por su anfitrionía, por acogernos en este bello país y el esfuerzo que han hecho para que, sin duda alguna, este cónclave sea de muchísimo éxito. Y aprovechar a iniciar mi participación trasladando un saludo a todas las delegaciones presentes, pero agradeciendo la convocatoria a esta reunión ministerial del Grupo de Implementación GRIC, haciendo un compromiso para reafirmar los lazos políticos y diplomáticos que nos han llevado hoy a adoptar desde hace un año los compromisos que hemos ratificado en la Cumbre de las Américas en la ciudad de Los Ángeles. Y es importante este suceso porque nuestros países, a través de constantes reuniones y de grupos técnicos ad hoc, han generado avances que estamos escuchando de cada una de las delegaciones, y eso surge de la convicción, del compromiso de querer hacer lo correcto, y porque nuestros pueblos necesitan el que podamos estar unidos. Estos esfuerzos que estamos adoptando en el Plan de Acción sobre Salud y Resiliencia de las Américas es el resultado del gran apoyo que hemos recibido también de parte de la Organización Panamericana de la Salud, brindando sin duda alguna un elemento muy importante de negociación que hace materializar este plan. Y estoy seguro que será un socio esencial para la región en la implementación de cada uno de los compromisos que hemos adoptado. Para Guatemala, la salud se constituye como un eje central de las agendas políticas, y con esa visión es importante trabajar para fortalecer los servicios de atención integral y poder lograr la equidad y la calidad de los mismos. Y por supuesto, hacer que los mismos sean eficientes y transparentes. Con sus recursos vamos a poder ir trabajando en conjunto para que el derecho a la salud sea accesible para todos. El Plan de Acción sobre Salud y Resiliencia de las Américas refleja el compromiso de enfrentar de manera conjunta las dificultades en materia de salud. Pero tenemos que también reconocer los avances que hemos tenido en una etapa post-pandemia y el impacto que ha tenido el COVID-19 sobre los efectos que hoy tenemos para poder prevenir el desarrollo de nuevas enfermedades. Es así que tenemos que continuar trabajando también en el intercambio de experiencias de salud que nos permitan tener nuestra propia resiliencia y podamos enfrentar nuevos desafíos como otras pandemias que pudieran llegar a venir. Es así que mi país, respetuoso de los derechos humanos de todos sus habitantes y sin distinción alguna y en coherencia a lo establecido en la Constitución Política de la República, protege la vida desde su concepción y fomenta la salud para todos, particularmente las mujeres y las familias guatemaltecas, considerando que la persona es el centro de todas las decisiones políticas. Por último, señor presidente, permítame agradecer la información compartida relativa a la fase del seguimiento y la implementación de los compromisos acordados en la 9ª Cumbre de las Américas, así como el informe presentado. Y concluyo reiterando el agradecimiento por el arduo trabajo y reconociendo la ardua labor de la presidencia también de los Estados Unidos, que lograron que este grupo de trabajo ad hoc creara un plan de resiliencia único, positivo para las Américas, y tenga por seguro que Guatemala continuará contribuyendo en el avance de dichos compromisos. Muchas gracias, señor presidente. Thank you so much for your remarks. The Chair notes that in order to accommodate all of the speakers and conclude in time to move into the OAS session, I ask your indulgence in being brief. The Chair has the honor to recognize the distinguished representative of Canada, ADM Grant. The floor is yours. Thank you very much, Mr. Chair, Brian. I'd like to thank the Government of the United States and the Secretariat of the OAS for ensuring the commitments taken by our leaders in Los Angeles were further developed and implemented. Collective action is key to addressing global and regional challenges, and the implementation of the Summit of the Americas commitments is crucial in that regard. Canada would like to congratulate the United States for hosting the first City Summit of the Americas. This innovative initiative in engaging municipal leaders, business leaders, activists, and academics will add momentum to the implementation of the 9th Summit commitments.
Canada is very pleased that the SIRG framework provides opportunities for civil society input, and we continue to encourage the inclusion of women's organizations and Indigenous peoples, which we believe is key for the successful implementation of all outcome documents. During the negotiation and implementation period, one priority for Canada has been to promote and defend democratic principles, values, and institutions in the region. We have been proud to take a leading role on this theme, and we look forward to the continued implementation of the Inter-American Action Plan on Democratic Governance. We are also very pleased to see the adoption of the Action Plan for Health and Resilience in the Americas, a plan that will strengthen health systems. Canada is very pleased to have worked with hemispheric partners to secure the sexual and reproductive health and reproductive rights of women and girls in the Action Plan. Protecting these rights helps to ensure that women and girls are safe, healthy, and able to fully contribute to their communities and societies. We'd like to thank the United States for serving as the 9th Summit Chair, for building an ambitious agenda and implementation calendar that underscore the importance of taking collective action in service of the peoples of the Americas, and for being innovative by hosting the City Summit. We would especially like to recognize the leadership of Kevin O'Reilly as U.S. National Summit Coordinator and wish him all the best on his next endeavors. And finally, Canada looks forward to working with the next Summit Chair, the Dominican Republic, as we continue to look for ways to collaborate for the benefit of all the peoples of the Americas. Thank you very much. Merci beaucoup. Thank you very much, Michael, and I'd like to recognize that you'll be concluding your service in the Foreign Ministry, and I want to thank you for your partnership and leadership in our hemisphere as you move on to the next stage, so thank you. I now have the honor to recognize the distinguished representative of Argentina. The floor is yours. Muchas gracias, Presidencia. Representantes de la Secretaría General, representantes del Departamento de Estado, ministros y ministras de Relaciones Exteriores, embajadores, queridos y estimados delegados. Deseo agradecer a las autoridades de los Estados Unidos por los esfuerzos realizados en pos de dar seguimiento a los compromisos adoptados en la 9ª Cumbre de las Américas, y quiero también hacer extensivo el reconocimiento a la Secretaría General de la OEA por su continuo apoyo como Secretaría Técnica en el proceso de cumbres. Argentina felicita la labor realizada por los distintos equipos técnicos nacionales para la elaboración del Plan de Salud y Resiliencia de las Américas, siguiendo el compromiso que suscribieron los jefes y jefas de Estado y de Gobierno en Los Ángeles. Es importante poner el foco en la complementariedad, la sinergia y la colaboración para evitar la duplicación de esfuerzos, la creación de nuevos mandatos o la generación de acciones que se superpongan o menoscaben a otros, llevadas a cabo a nivel nacional, regional o multilateral sobre estas temáticas. En el pasado reciente, nuestro país ha aunado esfuerzos con otros estados de la región para propiciar el desarrollo de iniciativas en pos de producir y distribuir insumos médicos estratégicos y coordinar acciones que mitiguen los efectos de la pandemia a nivel sanitario, económico y social. Es necesario continuar fortaleciendo mecanismos de financiamiento público y privado a nivel nacional e internacional a fin de robustecer los sistemas de salud, la infraestructura y las cadenas de valor sanitarias, reduciendo así las desigualdades y las barreras en el acceso a un sistema sanitario integral para nuestra población. Tal como lo propusimos en las instancias de elaboración de los compromisos políticos de la 9ª Cumbre, debemos hacer hincapié en que la implementación de los mismos
adopte un enfoque inclusivo que tenga en cuenta a los grupos en situación de vulnerabilidad e históricamente marginados, con especial énfasis en la importancia de avanzar en la igualdad de género como elemento decisivo y transversal. Quiero manifestar el firme compromiso de la Argentina para continuar trabajando en aras de la promoción y el respeto de los derechos humanos y el fortalecimiento de las instituciones democráticas, así como la ampliación de espacios para la participación ciudadana y el mejoramiento de las políticas anticorrupción. Ustedes saben, en Argentina entendemos la democracia en un sentido amplio que incorpora al sistema de normas y procedimientos electorales el valor de lo humano y de lo social. Creemos que la democracia inclusiva es uno de los pilares fundamentales para alcanzar el desarrollo con equidad social, presupuesto necesario para el despliegue de políticas públicas, en este caso de salud, que deben ser guía en la implementación del Plan de Acción de Gobernabilidad Democrática. Finalmente, la Argentina está convencida de que nuestra historia compartida nos brinda la mejor estrategia y la mejor herramienta para delinear juntos un cambio y un futuro provisorio. Las necesidades urgentes de nuestros pueblos nos conminan a seguir trabajando en pos de la unidad de nuestra región. Los matices y las diferencias que existen, que cada una de nuestras culturas e identidades poseen, deben ser instrumentos que potencien la integración de nuestro continente. Me permito finalizar deseándole mucha suerte a la República Dominicana en la persona del amigo Roberto Álvarez y expresar el apoyo absoluto de la Argentina para esa tarea. Muchísimas gracias. Thank you very much. The chair has the honor to recognize the distinguished representative of Suriname. The floor is yours. Thank you, Mr. Chair. I was not going to speak, but I have to relay a certain message. Suriname is very pleased with the draft action plan on health and resilience in the Americas. At the same time, I'm also a chair of a cluster group on humanitarian assistance for Haiti. And what we see is that increase of retention and availability of well-trained and qualified health workers, which is part of this action plan, is important, but sometimes there are well-intended policy measures by certain countries which work differently in other countries. And during our sessions with some of the hospitals and other humanitarian organizations in Haiti, they noticed that they mentioned that there is a humanitarian visa policy by the US and Canada, which is well intended to protect people, but in fact, they say it attract much needed nurses and health workers, and they have asked to reevaluate that policy. So I'm just passing this message. Also, we see that recruitment by others of best trained health workers in some countries, also in Suriname. This is not government policies, but individual health organizations that put out advertisements. And it's very expensive to train and takes much time to train new nurses. So we should, as part of the retention, also try to avoid these kinds of practices. Thank you. Thank you. The chair has the honor to recognize the distinguished representative of Uruguay, Mr. Foreign Minister. The floor is yours.
Señor Presidente, señor Secretario General, Embajador Luis Almagro, señores cancilleres, señores representantes permanentes, señoras y señores. Es un gusto para Uruguay participar de esta reunión a poco más de un año de finalizada la 9ª Cumbre de las Américas, la cual facilitó la concreción de tantos acuerdos y compromisos en aquellos temas donde existen problemáticas e intereses comunes. Quisiéramos agradecer especialmente a la Presidencia por la convocatoria y por su trabajo durante estos meses, que ha permitido avances concretos en algunos de los compromisos que logramos el año pasado y también ha presentado una línea de acción en otros para lo que quede del año 2023. Nuestro país asigna especial atención a los trabajos del GRIC y al proceso de las Cumbres de las Américas, instancia que nos permite abordar los principales retos hemisféricos e identificar soluciones conjuntas que se adaptan a las particularidades de cada país. En esa línea, desde un inicio demostramos nuestro apoyo a los 5 compromisos presentados para la cumbre pasada. Plan de Acción Interamericano sobre Gobernabilidad Democrática, Plan de Acción sobre Salud y Resiliencia en las Américas, Programa Regional para la Transformación Digital, Acelerando la Transición hacia la Energía Limpia y Nuestro Futuro Verde. Como es de conocimiento y refirió mi colega canciller de Perú, Ana Gervasi, junto a Perú nos desempeñamos como copresidente del Grupo de Trabajo de Salud y Resiliencia durante 2022, que culmina esta primera etapa con la aprobación del plan hace pocos minutos atrás, y que sin duda facilitará un abordaje coordinado y solidario de presentarse nuevamente emergencia sanitaria de la escala del COVID-19. Resta simplemente agradecer a tantas delegaciones que colaboraron con el grupo que nos tocó copresidir y una vez más mi agradecimiento. Muchas gracias. Thank you all for your hard work and your interventions today and your strong support for the summit process. The challenges facing the people of the Americas have regional and global dimensions, and our coordinated action through the Summit of the Americas process will remain critical to ensuring a prosperous, sustainable, equitable, and resilient hemisphere for all. As we applaud our successes over the last year implementing our leaders' commitments at the 9th Summit, let us redouble our efforts to deliver on these commitments and meet the needs of the people of the Americas. In concert with these efforts, I look forward to ever closer collaboration with your countries under the leadership of the Dominican Republic to prepare for the 10th Summit of the Americas. I now would like to give the floor to the United States' National Summit Coordinator, Kevin O'Reilly, for his farewell remarks. Kevin, the floor is yours. Thank you kindly, Mr. Secretary General, ministers, colleagues, and friends. I've had the honor and pleasure of coordinating this summit process since August 2020, when the United States took the baton from our Peruvian friends and colleagues. And as the Secretary of State noted earlier today, I end my tenure as our coordinator. From then until now, through consultations and negotiations, formal and informal and ad hoc and by WhatsApp, through Los Angeles and Denver until today, your ministries and your governments have, along with the Joint Summit Working Group, offered your honest and sincere advice and good counsel, defending your own national interests, of course, with integrity and generally with good humor, always working to ensure the success of this process. And for that, really, I can only thank you. I've enjoyed the support as well of a wonderful and creative U.S. government team, and I offer them my deepest thanks as well. Today's steps forward on health is just one element of that. Not only are my colleagues from the Department of State, but also from Health and Human Services, including Dr. Arboleda, of course. Together, our governments have done much to ensure a prosperous, sustainable, equitable, and resilient hemisphere. As always, we, of course, have more to do,
And so we must continue working together to deliver on the commitments our leaders made in Los Angeles. And I'm confident that we together will all extend the same degree of support to Foreign Minister Alvarez and to his government that the United States government has enjoyed from all of you when later this year the Dominican Republic takes the baton from our hands. For all intents and purposes, at the sounding of this gavel, the United States Permanent Representative to the Organization of American States, Ambassador Frank Mora, becomes our National Summit Coordinator. And I know he will also receive from you the same good counsel and collegial, if occasionally firm advice from which I have so often benefited. An administrative note, I would ask that delegations remain here in the room and seated. As I understand, we will begin the General Assembly, Mr. Secretary General, in approximately 5 minutes. And so thank you, and this particular meeting is adjourned.